Namaste, everybody. Myself, Dr. Vinod, working as a professor in the Department of Basic Principles at Аюрведе College, Kottakkal. Всем намасте, здравствуйте, меня зовут доктор Винод, и я являюсь членом рабочего состава Института Аюрведического колледжа в Коттакале, отделение основ. I am going to give you a short presentation and I would like to share with you some important points regarding the relevance of studying Sanskrit language to understand Ayurveda better. И я вам представлю свою небольшую презентацию и поделюсь с вами своей точкой зрения на вопросы о том, почему важен санскрит в изучении аюрведы. Ayurveda is the science of life. Аюрведа – это наука о жизни. The observance of the principles of Ayurveda helps us to live a good, healthy, long life. Соблюдение принципов аюрведы дает нам возможность прожить долгую, здоровую, хорошую, качественную жизнь. As an ancient science, which was written 5,000 years back, Ayurveda was taught and written in Sanskrit language, the medium which was followed by great sages in Ayurveda at that time. Аюрведа – это древнейшая наука, она была обращена в написанные тексты более 5000 лет назад, и написана она была на санскрите. Медиаторами или проводниками этого знания были великие мудрецы, которые передавали знания аюрведы всем. Now, I will present the second slide. Теперь второй слайд. The culture, the language, and the context that emerge in any of the sciences deserve first place in the matters of knowledge. Что касается научного знания, то культура, язык и тот контекст, в котором формируется научное знание, можно вывести вообще на первое место по важности. As time goes by, all these preparations disappear, leaving only the language, so that the science must reach others. Время идет, постепенно все влияния стираются, и остается только влияние языка, который нужен непосредственно для того, чтобы передать эту науку людям. The science that emerged through language exists in its unique form, even though generation changes. Получается, что наука, которая развивалась и вообще появилась, и корнями своими уходит в язык, она будет существовать в своей уникальнейшей форме даже на протяжении смены поколений. So, it is important that us to know that language helps us to understand the science more than interpretations, translations and reviews. И поэтому для нас важно понимать, что именно исходный язык помогает нам правильно понимать науку, в отличие от различных переводов, интерпретаций или обзоров на эту науку. Now I will share some points regarding Ayurveda. И теперь некоторые важные мысли по поводу аюрведы, важные факты. Ayurveda is considered as the Upaveda of Atharva Veda. Аюрведа считается уповедой Адхарва-веды.
As Ayurveda is more beneficial to people, it can be considered as superior to other four Vedas. Так как аюрведа внесет в себе наибольшую пользу для человека, она может быть рассмотрена как самая главная веда. Ayurveda provides not only knowledge but also provides a good long lifespan. И аюрведа дает не только теоретическое знание, и не только знание вообще, но также способна помочь нам увеличить длительность жизни. Now, here I will show you a wonderful and an important shloka from Ayurveda. First, I will read it. И сейчас я хочу вам представить одну удивительную, замечательную шлоку из аюрведы. Сначала я ее прочитаю. Ayuhu kamayamānena dharmartha sukha sadhanam Ayurveda upadesheshu videyaha paramadaraha. Okay, now I will say something about this shloka. И теперь поясню. This shloka shows the importance to study, to use and to live accordingly to the principles of Ayurveda. В этой шлоке говорится о том, как важно изучать и использовать в своей повседневной жизни принципы аюрведы. But this shloka cannot be interpreted in an order like 1, 2, 3, etc. as in any language. Но переводить эту шлоку нельзя по порядку, как в любом другом языке, когда мы берем сначала первое, второе, третье, порядок будет другой. So for the better understanding of the word language and word meaning, we have to use Anvaya. Поэтому для того, чтобы лучше понимать, что здесь сказано, мы должны использовать правильный способ прочтения. What is Anvaya? Это анвея. Что такое анвея? Anvaya is that which help us to make a correct order of sentences written in a shloka, which suits to our own level of understanding. Анвея – это способ прочтения шлоки в правильном порядке, которое позволяло бы нам понимать, что в ней написано на уровне нашего собственного языка и нашего понимания. The scholars in Sanskrit can understand the meaning of a shloka by reading itself. Те ученые, которые обладают знаниями санскрита, которые говорят на этом языке, они могут понимать шлоку, просто непосредственно читая ее. But as a beginner in Sanskrit, you have to depend on Anvaya to get the correct order and meaning of a sentence. Но если вы новичок и начинающий в изучении санскрита, то вам необходимо пользоваться анвея, то есть определенными правилами правильного порядка перевода для того, чтобы понимать, что сказано. That is, Anvaya is the technique of making words in a correct order to get the correct meaning of the sentences. Получается, что анвея – это такой определенный инструмент, который помогает выстраивать предложение в правильном порядке, чтобы понимать правильный его смысл. So, studying Anvaya is very essential to study Ayurveda. Поэтому знание принципов анвея очень важно в изучении аюрведы. So, we have to understand the content of the sloka first. И перво-наперво нам нужно понять, что же в шлоке говорится.
Language is one of the most important bridge to content. А язык — это и есть тот самый важнейший мостик к содержанию. There are some limitations to Sanskrit. Есть некоторые ограничения касательно санскрита. Sanskrit is known as the language spoken by fewer people in the world. Санскрит является языком, на котором говорит очень маленькое количество людей в этом мире. This language is a bit difficult to master. Очень сложно в совершенстве овладеть этим языком. Considering this, some depends on translations to learn Ayurveda. Именно поэтому большинству людей приходится полагаться или доверять уже существующим разновидностям перевода, вариациям перевода в изучении аюрведы. But translations have many limitations. Но этот перевод, он тоже имеет свои ограничения. A translator will explain a shloka according to his own knowledge and experience. Переводчик всегда передаст то, что сказано в шлоке, через призму своего личного знания, своего личного опыта. As Ayurveda is a universal science, this explanation will not be suitable to every place. И так как мы говорим, что аюрведа — это универсальная наука, то иногда, не всегда перевод может быть универсальным для всех мест обитания нашей планеты. The translator must be expert in by two languages. Переводчик должен в совершенстве на уровне собственного языка владеть двумя языками. This is also a problem for those who understand Ayurveda. Это может стать проблемой на пути изучения аюрведы. So these are the limitations of translations. Такие ограничения в переводе мы имеем обычно. Why to study a language better? Language needs to know the transparency of science in its unique form. Почему так важно все-таки изучать язык? Дело в том, что язык помогает постигать науку в ее первозданной, уникальной форме, постигать ее, видеть ее насквозь. To understand grammar, style, etc., we have to learn linguistics. Для того, чтобы правильно понимать грамматику, правильно понимать стиль написания, мы должны хорошо изучить лингвистику. The danger of this lack of study is that Ayurveda, as a science dealing with human body, this will create much problems. И еще один важный момент, почему важно изучать язык и знать все досконально. Дело в том, что существует опасность недостатка знания. Если его недостает, это может повлечь за собой определенные последствия, ведь аюрведа — это наука, которая имеет дело со здоровьем, с человеческим телом. Now we'll show the need for the basic language, basic knowledge in linguistics. И теперь я раскрою, почему важно обладать базовыми знаниями лингвистики. This shloka shows the importance of creation of a book known as Aштанга Хридая.
В этой шлоке раскрывается, почему так важно было написание такой книги, как Аштанга Хридая. I will explain. Tebyo adi viprakiirnebhyaha prayaha saratarochayaha kriyade Ashtanga Hridayam na adi sankshepa vistaram. In Sanskrit, both noun and adjective should follow the same gender, preposition and singularity or plurality. В санскрите как существительное, так и прилагательное должны обладать родом, падежом и также обладать числом, единственным и множественным. Here you can look that here one word na is there. Na indicates no. И вот здесь слово «на», оно представлено существительным. This na or no is applicable to both sankshepa, which means brief, and vistara, which means elaborate. И это существительное одновременно может означать как слово but brief and elaborate are more like adjectives, no? Yeah. At the same time. This adjective is applicable both to sankshepa and vistara. Mm-hmm. Usually in English language we use neither sankshepa nor vistara. Sankshepa and Vistara, they mean brief. Sankshepa means brief and Vistara means elaborate. И также здесь используются прилагательные санкшепа и вистара, которые означают, соответственно, короткий, с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, развернутый, закрученный, замысловатый. Without knowing this rule, we cannot apply na to both sankshepa and vistara. I'm sorry, I'm afraid I do not get the point. Could you please explain one more time? Yeah. I will explain that. The na adi means this book is not brief. This book Ashtanga Hridaya is not brief and not elaborate. Acharya says that the book Ashtanga Hridaya is not brief and not elaborate. So this no is applicable to both sankshepa and vistara. Oh, so this usually was no. I think it was. I thought it was noun, like. No. Да, здесь немножко некорректно перевела с самого начала про шлоку. Здесь вот это маленькое слово означает «не». И оно применимо здесь как к слову сакшепа, так и к слову вистара. И здесь говорится, что Аштанга Хридая является и не сакшепа, и не вистара, то есть она и не короткая, и с другой стороны и не развернутая. И мы должны, знание лингвистики помогает нам понять, что это не применимо к обоим прилагательным здесь, а не только к одному. Thank you. So, okay. So, a person who does not know the role of Sanskrit, he thinks that Ashtanga Hridaya is not Sankshepa, but it is Vistara. He thinks that Ashtanga Hridaya is not brief, but it is elaborate. Actually, Ashtanga Hridaya is brief and not elaborate, but if one does not know how to apply this no to both, he will think that it is brief but elaborate also. Yeah, thank you. Человек, который не знает этого правила, подумает, что
отрицание «не» касается только слова «короткий». Получается, он подумает, что Аштанга Хридая не короткая, но развернутая. На самом же деле «не» относится к двум прилагательным, и знающий человек поймет, что она и не короткая, и не развернутая. So, we have completed the importance of Anvaya. Now, we will go to the importance of Vibhakti. Мы с вами рассмотрели важность принципа анвея, то есть правильного порядка слов, и теперь рассмотрим принцип вибхакти. First, Vibhakti means preposition. Вибхакти означает здесь падеж. I will read the sloka. Laghavam karma samarthyam dikto agnihi medasaha kshayaha vibhakta khana gatrutvam vyayamad upajayate. This shloka shows the importance of exercise. В этой шлоке говорится о том, как важно заниматься или упражняться. Look at the word medasaha and kshayaha. Посмотрите на слова медасага и кшая в этой шлоке. Here, in medasa kshaya, the word medasa is given in genitive preposition, which means kshaya of medas, that is depletion of fat. Здесь написано медаса кшая. И слово медаса за счет своей особой приставки, особого суффикса в конце, используется именно в родительном падеже. Поэтому здесь означает медаса кшая истощение меда. Истощение меда. Yeah, that's a chain of meda. Without proper knowledge of vibhakti or preposition, we could not get the correct meaning as mentioned by the author. Поэтому, если мы не обладаем правильным знанием того, как формируется здесь родительный падеж, что означают эти добавления в конце, мы не сможем правильно интерпретировать словосочетание. So the last slide showed the importance of vibhakti. Now I will show the importance of root word or dhatu. Мы с вами рассмотрели важность вибхакти и теперь о корне слова дхату. Dhatu means root word which has many implications. Dhatu means root word. Root word. It is translated like as root word, right? Yeah, it is translated as root word. Dhatu переводится как или означает корень. Корень слова. When we add prefixes to this dhatu, the meaning will be changed. Когда мы добавляем приставки к корню, к основному, значение будет меняться. Now look at this presentation. Here, теперь посмотрите на эту схему. this is hanya. This root dhatu or root word is known as hanya. Здесь у нас слово дхату или дханья. Actually, this word means to steal or to robber. На самом деле это слово означает красть или обворовывать. But when we add the prefix upa to this dhatu, the meaning will be upahara. That means to present a gift.
Но как только мы добавим приставку упа к этому корню, мы получим упахарам, что означает, наоборот, дарить подарок. So you can see that the word meaning has changed. Вы видите, что значение слова изменилось. When we add the prefix sam to this ha, hanya, the meaning will be samharam, which means to kill. И если мы добавим приставку сам к слову харам, получаем самхарам, значение убить, убивать. When we add the prefix vi to this dhatu, the meaning will be viharam or wandering. И если мы добавляем к этому корню дхату ви, то получаем вихарам, что означает wandering can be in two meanings here, like choiring or walking. Can be translated in two When ways. we add, Yeah. Okay, So okay. wandering in what actual meaning? Because it can be to enjoy, translated. daily vihara means daily activities. You can interpret it as daily activities. И в таком случае вихарам будет означать каждодневные дела. When we add the prefix a to this root word, then it becomes aharam, which means food. А если добавляем приставку а к этому корню, то мы уже получаем ахарам, что означает еда, пища. So now you have studied that the root word, when it is added by different prefixes, it will get different meanings. И вот, получается, вы узнали, что если добавлять к одному и тому же корню разные приставки, то у него будет меняться значение, меняться смысл. So we'll go to next slide. Дальше. Even after understanding many words, we have to depend on Kosha Grantha or dictionary. Даже после того, как мы выучили с вами много слов, все равно нам нужно будет обращаться к Коша Грантха или словарю. For proper learning of Ayurveda, we should know the word meanings. It's very important. Для того, чтобы правильно понимать аюрведу, нужно обязательно знать правильные значения слов. For that, we depend on dictionaries. Для этого мы обращаемся к словарям. For that, some basic knowledge is needed for referring dictionaries. И для того, чтобы правильно пользоваться словарем, тоже нужны определенные знания. Now I will show you some general characters of Ayurveda. И теперь несколько общих фактов об аюрведе, о ее природе. Ayurveda has two types of traditions. Есть две аюрведические традиции. One is pan-Indian tradition and the other is regional tradition. Первая – это пан-индийская традиция, и вторая традиция региональная. The pan-Indian tradition includes classical texts like Charaka, Susruta, etc., which were written in Sanskrit. Пан-индийская традиция включает в себя такие тексты, как Чарака, Сушрута, и те тексты, эти тексты были написаны на санскрите. Regional tradition includes therapeutic systems developed in their respective regions, that is local regions, and are written in regional languages. Региональная культура или традиция включает терапевтические системы, которые развивались в конкретном регионе и, соответственно, были описаны именно на местном языке, на местном диалекте. The importance of Sanskrit language is that it has helped Ayurveda to attain or achieve a common characteristic as a science.
И важность санскрита в том, что он помог аюрведе именно обрести вот этот общий язык для того, чтобы развиваться как науки, общей науки. So, finally, I have to say that for understanding shlokas in Ayurveda literature, you should be well versed in first point. You should know the anvaya or arrangement of sentences in a readable and understandable format. И я подведу итог о том, что для того, чтобы правильно понимать, что написано в шлоках, вы должны обладать следующим. Вы должны обладать принципами анвея, то есть правильной организации слов в предложении. Secondly, you should know about vibhakti and vajanam to know the intentions of a particular word. Также вы должны владеть знаниями о вибхакти и ваджанам для того, чтобы знать давать правильную интерпретацию словам. Thirdly, you should study about the root word and the prefixes to understand different meanings. И в-третьих, вы должны знать, что такое корень слова и что слово меняется посредством добавления приставок. And finally, to have a knowledge in dictionaries which gives synonyms of a particular word which we have to choose according to situations. That is, the dictionaries give synonyms of a particular word which we can use in different situations. И, наконец, вы должны знать, как пользоваться словарями, как находить там слова-синонимы, которые вам наибольше подходят в данном контексте. Ведь словари предоставляют нам несколько вариантов слов, которые мы выбираем в зависимости от того, что нам нужно. So I conclude that by studying these things, that is Anvaya, Dhadu, Vibhakti, Vajana, Koshagrantha, etc., you will be confident enough to read and understand classical literatures in Ayurveda. И я еще раз повторю эти вещи, зная Анвея, Дхату, Вибхакти, Ваджана, Коша-грантха, вы сможете только тогда чувствовать себя уверенно, интерпретируя классические юридические тексты. Thank you for your patient hearing. Спасибо всем за внимание. So it's time for questions, right? Okay. И можете задавать вопросы, если появились по ходу лекции. So, is there any full course on Sanskrit language planned for future? Folklores. Full course, educational Full course. Full, like complete. Full course. Full course. Okay. I don't know there is any online course, but there are courses, full courses in Ayurveda, but full course in Sanskrit, but there is no course for Ayurveda in such colleges. I think that You can study also. I think the person means the online courses on Sanskrit. Online course in Sanskrit is available and we can arrange it if the persons are available. По организации полного курса по санскриту можно обсудить и подумать над возможностью его организации. Yeah, there is one comment that the whole thing is pretty tough and Yeah, I know that the thing is pretty tough.
Yeah, pretty tough. Not easy to generate a question. Yeah. It's true. It is very true. That is, this content is very tough. But I have finally told that by understanding this four things, that is preposition, vajanam, the root word, the dictionary, etc., you can have a good outlook in Ayurveda literature. Да, действительно, все это очень непросто. Я все-таки перечислил те основные моменты, которые помогут почувствовать себя уверенно. Это знание того, как образуется слово, как оно меняется с помощью приставок, владение словарем, также владение знаниями о грамматике, о падежах. Okay, Actually, I have one more thing to say. This to study Sanskrit language for the purpose of understanding Ayurveda is very easy. Only studying Sanskrit language is difficult. To understand Ayurveda classics, it is easy to study. На самом деле хотела бы отметить, что в принципе для того, чтобы понимать аюрведу, изучение санскрита не так сложно. А вот для того, чтобы понимать классические тексты, уже труднее. Usually in Ayurveda colleges, we teach Ayurveda for 6 months to study Ayurveda books. В аюрведическом колледже мы обычно изучаем полгода санскрит для того, чтобы подойти к изучению классических текстов. Do you know, is there any similarities between Sanskrit and Russian language? I think you don't. Because I don't know Russian language, so I cannot answer this question. К сожалению, не знаю русский язык, поэтому не могу сравнить его с санскритом, есть ли сходство. Sanskrit is the mother language of lots of languages. It is a mother to lots of languages. So there will be similarity. There may be similarity. Но так как санскрит является прародителем всех языков, матерью всех языков, то возможно, что определенное сходство есть. Yeah, there is a comment that Hindi language and Russian have some similarities, great similarities. Hindi have similarities. But and the script of Hindi and Sanskrit are more or less similar. Script of Hindi and Sanskrit are more or less similar. Those who know Hindi, they can understand Sanskrit easily. На самом деле алфавит и написание, способ написания на санскрите, он очень схож с хинди. Поэтому кто владеет хинди, они с легкостью понимают санскрит, изучают его легко. Yeah, the person agrees that Hindi, after having studied Hindi, Sanskrit became easier in learning. But in our students who don't know Hindi, they also study Sanskrit very well. Actually, Hindi learning is not a У нас must студенты, for... даже те, кто хинди не знает, они в принципе справляются с санскритом, хорошо его. И вообще хинди не является обязательным языком для того, чтобы знать, чтобы изучать санскрит. If you spend some time to study Sanskrit, you can catch this language very easily. Если вы посвятите какое-то время изучению санскрита, вы, я думаю, легко его усвоите.
Okay, thank you. We don't have any more questions. Thank you for the great lecture. Thank you, madam. Всем большое спасибо за внимание. And I thank all the participants who heard this lecture, and I wish you all the best in your future. И я благодарю всех участников, кто прослушал эту лекцию. И я вам желаю всем счастья, удачи в будущем. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye. Всем спасибо за внимание. До свидания.